U nekim drevnim sustavima znanja svijet se promatrao kao bezgranična igra fraktala, kod koje se, baš kao kod zlatnog reza, isti obrazci pojavljuju na svim skalama. Stara je to priča o nevidljivoj vezi makro i mikro svemira. Jedan od njenih vidova dolazi iz jedne od 4 indijskih veda, a zove se Stapatjaveda. Stapatjaveda zajedno s još nekim zapisima čini vastu, znanost o gradnji u skladu sa prirodnim zakonima i univerzalnim principima, ne samo simetrije i geometrije, već i tijeka energije unutar nekog prostora. Projektiranje i gradnja kuće prema Stapatjavedi posebnu pažnju poklanja usmjerenosti prema stranama svijeta, energetskoj usklađenosti rasporeda prostorija i proporcijama između pojedinih dijelova. Takva arhitektura, osim estetske i funkcionalne dimenzije građevine, razmišlja i o usklađenosti čovjekova ritma s ritmovima sunca i drugih energija oko nas. To nas je uvijek privlačilo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Profesor Ashley Deans je profesor edukacije i fizike na Maharishijevom sveučilištu menadžmenta u Fairfieldu u Iowa i ravnatelj Maharishijeve škole. Nije prvi put s nama. Dobro večer. Hey, good evening. Dobro večer. Što je to Stapatjaveda? Da odmah na početku raščistimo s tim. Good. So, Maharishi Stapatjaveda, it's a long name, so I'll break it down into parts. Maharishi is great. Maha means great and Rishi means seer of total knowledge. Maharishi. Stapatya comes from the root stapan, which means to establish. And Ved is the knowledge of natural law, total knowledge of natural law. So it's establishing buildings in accord with the total knowledge of natural law, as revived by Maharishi Mahesh Yogi. Stapatjaveda je samo jedna od nekoliko veda. Čega je ona zapravo dio? It's a part of 40 aspects of Veda and Vedic literature. So there are many different aspects of Veda. You've probably heard of yoga, obviously. Transcendental meditation would be part of that tradition. And there are the sciences of, Jyotish or Vedic astrology. And Stapatjaveda is the science of building buildings that support life. Now, we all know, if you read the newspapers in Shanghai or New York or London, that very often people have to be evacuated from buildings because those buildings are making them sick. It's called sick building syndrome. They get headaches and they can have Legionnaire's disease or whatever. So just as it's possible to construct a building that will make you ill, we now understand that it's possible to build buildings that will make you more healthy. And the way you do that is through these ancient principles of Maharishi Stapatjaveda, where the house, for example, or the building, is oriented so that you get the maximum support from the laws of nature. Now, let me just explain what I mean by that. We know from our daily experience that the most powerful influence in the environment on our physiology is the sun. If you eat a big meal, let's say at midnight, you don't feel very good. It's better to eat a big meal at midday. That's because the digestive system is linked to the position of the sun in the sky. Or another example would be, you've often heard people refer to the night shift, 10 at night till 6 in the morning, as the graveyard shift. That's because if you're working continuously all night, then your physiology gets out of balance with nature and you fall sick. So the principles of Maharishi Stapatjaveda, firstly, make sure that everything you're doing in the building is completely in accord with what's happening in the environment, where the sun is, where the moon is, where the planets, where the stars are. So the first principle of Maharishi Stapatjaveda is to build the building on a grid, north, south, east, west, with an entrance to the east. It's very important to have an east entrance because then you get the nourishing rays of the rising sun. And as the sun moves through the sky, its influence in the house begins to enliven the southeast corner, which is where the kitchen should be, and then the south side, which is where the dining room should be. So you can imagine if you put your library
where the dining room is supposed to be, then every time you go and read a book, you'll start to feel hungry. Every time you try and go and eat a meal, you'll start to have intellectual thoughts. It's as simple as that the house is designed so that wherever you are and whatever you're doing, you're getting the maximum support of the laws of nature. Današnja arhitektura, naravno, već stotinama godina razmišlja i o estetici i o funkcionalnosti. Ima tu naravno i uklapanja u okoliš, ovisno o reljefu, ovisno o stranama svijeta, suncu i svemu drugome. Međutim, kod Stapatjavede ipak ima i nešto više od tog. Neki principi Stapatjavede nisu vezani samo uz mehaničke pojave koje vidimo oko sebe, poput ulaska sunčevih zraka, topline ili slično, nego imaju neku poveznicu sa jednim, nazovemo to tako, univerzalnim skladom, jednom poveznicom koja zapravo povezuje velike i male strukture u kojima se uvijek nalaze isti odnosi. Pa na neki način je Stapatjaveda odraz, tako je rečeno, svemira u malom, kao što je čovjek odraz svemira u malom, može i kuća tako biti. Koji su ti, znači, temeljni principi prirode koji se preslikavaju od davnina, znamo iz drevnih škola filozofije, od sitnoga do krupnoga, u današnje vrijeme naravno to imamo prilike gledati kroz spirale, galaksije, cvjetove i slično. Zlatni rez je tu naravno najpoznatiji. Koji su to, znači, univerzalni odnosi iz kojih očigledno Stapatjaveda također proizlazi? Right. Well, let's go back to absolutely basics. Today, physics has discovered that the surface level of the universe is not actually the whole story. That as you dive deeper into nature, you come across the molecular level, the atomic level, the nuclear level, the subnuclear level, and now we understand that the fundamental forces and particles of nature become more unified as you go to even finer levels of nature, culminating in the discovery of completely unified field theories. So from the principles of physics, we know that it's really a universe. All of the diversity of nature comes from one single source, the unified field. That unified field, by definition, is not only the source of your DNA and your physiology, but it's also the source of the stars and the galaxies and everything else in the universe. But it's also the source not only of your body, but of your mind and your intellect and your feelings, intuition, ego. All of your subjective existence and all of objective existence must be, by definition, the expression of the same fundamental field. So, from that unified perspective, we're intimately linked to everything in our environment. The sun, the stars, the moon, the whole cosmos. So what Stapatjaveda does is it provides the knowledge of how to build buildings which keep your activity completely in harmony with everything that's going on in the whole universe. That's something that is completely lacking from modern architecture. Architects don't even think like that these days. And one of the important aspects of Maharishi Stapatjaveda, of course, is that you build the buildings to be completely free of toxic materials. Because the goal of Stapatjaveda is to maintain the good health of the people living in the buildings. So we use, for example, natural fibers. Here's a slide showing the interior of one of the buildings at Maharishi University of Management, where the floors are made of bamboo, and you have non-toxic paint and natural lighting, so that the whole environment is to support health, both the dimensions of the building and the materials used to construct the building. Then another aspect, of course, is that you want to maintain harmony with the environment. It's very important that the building be completely self-sufficient. So here, for example, is a picture of a building on the faculty of Maharishi University of Management, which we call the Sustainable Living Building. It's the largest university building in America to be completely energy self-sufficient. You see the roof is made of solar panels. There are geothermal pipes underneath. There's a windmill. It gathers rainwater, so it's sufficient for water. All of the waste is treated biodegradably. A completely healthy, self-sufficient building in accord with the laws of nature. So when you have a whole village or a city built in this way, then you don't have all the problems
from nuclear power stations breaking down or all of the problems of transmitting electricity over a grid. The electricity is generated locally. The waste is treated locally. So it's much more harmonious with natural law in a very practical way. Tko je smislio tu Stapatjavedu? S obzirom da je očito vrlo efikasna i dapače na neki način kada se sluša kako objašnjavate i vrlo logična, od kada ona potiče i ko je bio tako genijalan da je eto i danas možemo oživljavati ta stara znanja? It's a very good question. The thing is with understanding, as I explained, what physics has found is that at the basis of all the laws of nature and everything in the universe is this one unified field. Now, our experience in life is that everything is constantly changing, right? This room is different than it was an hour ago, or a year ago, or 10,000 years ago. But there is one thing in nature that doesn't change, and that is the unified field. That unified field of all the laws of nature is an eternal reality from a physics perspective. The laws of nature are structured in that field and they never change. So even before this universe began, the unified field existed. The laws of nature were structured within it. Now, physics has spent maybe 500 years trying to discover the unified field and to understand how it actually works. But what Maharishi pointed out was that certainly you can glimpse the unified field by building telescopes and microscopes and particle accelerators and probing more deeply into the structure of the universe outside of yourself. But he rediscovered that through transcendental meditation, you can explore finer levels of subjective existence, finer levels of a thought, experiencing finer and finer and finer levels, transcending the subtlest impulse of thought, and experiencing that field of pure silent awareness at the source of thought. That field of infinite intelligence at the source of everybody's thought is the unified field of all the laws of nature. So Maharishi's discovery was that total knowledge of the whole universe is structured within the consciousness of every single human being. And that makes complete sense. Because if you think about it, where does knowledge come from? You go to a library, there's a library full of knowledge. But where does it come from? It's in the form of books, which came from a printer and a word processor, and then the fingers of the author activated the word processor and set down the thoughts in the mind of the author. Every book in the library originated as human thought. So in transcendental meditation, you have the experience of the source of thought, which is the source of total knowledge, including the knowledge of how to build buildings in accord with natural law. All of the Vedic knowledge is not man-made knowledge. It's knowledge that's structured in the unified field. But the great discovery is, whereas it's very difficult, almost impossible, to fully understand the unified field from the perspective of physics, any child, anyone, can experience that field of total knowledge structured in their own simplest form of awareness. And so that's why the knowledge is eternal knowledge. It's not just knowledge that's coming up now, it's knowledge that was known thousands and thousands of years ago, but it gets forgotten until someone comes along and teaches people how to transcend and access that knowledge deep within themselves again. And then the whole knowledge gets revived time and time again. Vrlo egzotični izvor znanja i na neki način čak i skroman, s obzirom da svo znanje danas smo skloni pripisivati snazi naših umova, tih kalkulatora koje držimo u glavi, međutim, ovo je nešto sasvim drugo. U svakom slučaju, izraz Stapatjaveda danas bismo na raznim razinama mogli zamijeniti izrazima poput biogradnja, nevidljivi utjecaj okoline, održiva arhitektura. U stvari, svi ti izrazi se već i koriste na Zagrebačkom arhitektonskom fakultetu. Poznati duhovni učitelj i osnivač pokreta transcendentalne meditacije, Maharishi Mahesh Yogi, popularizirao je načela Stapatjavede, drevne planske arhitekture koja se temelji na vedskim tekstovima. Riječ je o načelima koja povezuje stambeni prostor, prirodu, zdravlje i duhovnost. Drevna Indija je ostavila sjajno nasljeđe, to su mnogobrojne vede. Vede kao ajurvede su šire poznatije jer govore o prehrani.
Međutim, Stapatjavede koje otvaraju veliku priču o vastu arhitekturi su pravila, prijedlozi koji su se u tim drevnim vremenima sasvim sigurno temeljili na prethodnim drevnim i još drevnim iskustvima iz vremena zdravog okoliša, iz vremena zdravih materijala, ali uz iskustvo koje je svemu usprkos postojalo, dogodila su se pravila koje do današnjih dana mi uvažavamo, pravila koja istražujemo, ali odmah ću reći sasvim nužno moramo ih adaptirati, prilagoditi ovovremenom tekućem životu. Optimalno uređenje prostora nastojanje je koje neprestano prati čovjeka. Tehnološka dostignuća otvaraju nove mogućnosti kod izgradnje kuća koje su ekološki funkcionalne i energetski racionalne. Primjerice, švedski arhitekt i filozof Bengt Varne posvetio je svoj život stanovanju u harmoniji s prirodom. Njegova prirodna kuća primjer je ekološke arhitekture i postavljena je unutar staklenika. 4 elementa, zemlja, zrak, vatra i voda, usklađene su s potrebama i osjećajima stanara. Sva organska materija iz vrta, staklenika i zahoda pretvara se u humus za gnojenje. Sunčeva energija iskorištava se maksimalno, a prikuplja se i kišnica. Razvijen sustav ventilacije kuću oslobađa od dima, mirisa i isparavanja, dok istodobno održava toplinu. Spoj tradicionalnih filozofija stanovanja i suvremenog okružja profesionalno je zaokupio i profesora Ljubomira Miščevića s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Sada već davne 1991. na Arhitektonskom fakultetu smo započeli u zeleno svjetlo ministarstva sa znanstveno-istraživačkim projektom koji se zvao Arhitektura i mentalno zdravlje. Vjerojatno samo pod takvim ili vrlo sličnim nazivom smo se mogli izboriti za jedan istraživački, financijski poduprt posao, dakle istraživački na temu drevnih graditeljskih iskustava. To nije samo stapatija ili vastu, to je i feng shui ili feng shui i ne samo. Mi smo, zahvaljujući profesoru doktoru Borisu Morsanu, voditelju projekta, kolegi profesoru doktoru Marijanu Vejvodi, uz jednu veliku nadahnutu ekipu s velikim brojem mladih suradnika i istraživača, u vrlo kratkom vremenu istražili tada dostupnu literaturu. Internet nam tada nije mogao pomoći. Dakle, veliki broj knjiga i zapisa se čitalo, podijelili smo te zadatke, čitalačke i referiralo na našim zajedničkim sastancima i tako smo došli naravno do znanstveno utemeljenog rezultata koji je vrlo sličan onome malo prije rečenome. Dakle, ustanoviti te stare pameti, stara znanja kako bi ih mogli tamo gdje treba implementirati u današnja pravila ponašanja, u današnji život. Zamisao o hrvatskom savršenom naselju nastala je sredinom 1990. godina. Riječ je o projektu izgradnje naselja u kojem bi se poštovala načela Stapatjavede i hrvatske graditeljske tradicije. Hrvatsko idealno naselje ili hrvatsko savršeno naselje je najveći rezultat do sada, to je projekt, to nije ostvarenje, nažalost do sada, kojeg potpisuje vrlo aktivna grupa istraživača na čelu sa doktoricom Zorom Maštarović, koja je bila u školi i učestvovala na najnaprednijim tečajevima kod velikog Maharišija. Dakle, istoimeno se zove i društvo. Dakle, društvo za hrvatsko idealno ili savršeno naselje je na nekoliko realnih parcela u Hrvatskoj pokušalo ostvariti ostvarenje takvog urbanističkog koncepta, pa onda gledajući iz makro u mikro i mikro koncepta odgovarajuće arhitekture, napraviti naselje. Naravno da je vrlo teško napraviti nešto što je idealno ili savršeno, ali i uz takve predostrožnosti, težine
tog naziva, svejedno smo ponudili nekoliko planova za nekoliko lokacija koji bi se i realizirali da je bilo financijske podrške. Nažalost, izostala je financijska, pa onda nekako i svaka daljna podrška. Održiva arhitektura jedan je od obveznih kolegija na Arhitektonskom fakultetu kojega predaje profesor Miščević. Unutar kolegija istražuju se energetski i ekološki pristupi arhitekture, tehnologija materijala te održivi sustavi. Obrađuju se i nevidljivi utjecaji okoline na stanovanje čovjeka. Sve što vidimo, ali puno toga ne vidimo i nismo sposobni, poput pojedinih životinjskih vrsta, detektirati razna zračenja, vibracije, zvučne frekvencije, tako da, ali nesumnjivo i nesporno ti nevidljivi utjecaji djeluju i na nas. Spomenut ću samo patogeno, odnosno geopatogeno moguće zračenje. Mi ne možemo automatizmom svog bića detektirati te utjecaje, ali su mnogi znanstveno potvrđeni i mogu se čak i mjeriti njihov intenziteti kad govorimo o zračenjima. Nadalje, to nisu samo zračenja podzemnih voda, reklo bi se, nego to su i zračenja materijala koji nas okružuju. Mi prepoznajemo probleme elektrostatičke i slično. Nije nam drago kad se naelektriziramo, jednostavno iz nekog razloga, kad hodamo po sintetici i slično ili po neuzemljenim tekstilima podnih obloga i slično. Postoje iskustva uporabe materijala na način koji se i danas može primijeniti. Dakle, ja ne pozivam na gradnju slamom ili isključivo slamom ili drvom plašeći se efekta Faradayevog kaveza u armirano-betonskim konstrukcijama, ali evo, upravo u jednoj rečenici je rečen taj veliki ekstrem arhitekture koja je tvorena materijalima potpuno zdravim, do onih materijala, pa nek se zovu i nanotehnološki materijali, ali spram kojih nemamo dovoljnu distancu da bi ustanovili do koje mjere su zdravi ili do koje mjere su čak i nezdravi. Arhitekti koji poznaju i istražuju drevnu vedsku arhitekturu nastoje primijeniti njezina načela u skladu s novim tehnološkim izazovima i znanstvenim spoznajama. Pa zato najkraće reći o vedskoj arhitekturi i o Stapatjavedama je moguće sasvim sigurno uz velike komplimente toj civilizacijskoj tekovini i reći da je to preporuka ne samo arhitektima, svima koji su u procesu graditeljstva na bilo koji način vezani i na onima koji smatraju da sasvim sigurno postoji poneka praznina u njihovom znanju. Eto, vidjeli smo nekoliko sličica kućica. Sada ćemo pogledati i još nekoliko koje ste nam vi donijeli. To su sve primjeri Stapatjavede u suvremenom životu u velikim gradovima, manjim gradovima i slično. Pa koje primjere najradije pokazali? Yes. Well, firstly, I'd like to point out that now in Iowa, in Fairfield, Iowa, many 200, 300 houses have been built according to principles of Maharishi Stapatjaveda, and just up the road, about 2 kilometers up the road, is an entirely new city called Maharishi Vedic City, where every single building has been built according to Maharishi Stapatjaveda, and the whole layout of the city is on the grid so that every house can have this east entrance. So the first house I'd like to show you is in Fairfield, Iowa, and you see here this beautiful house. It's made of wood, natural material, and it's a very grand house. Beautiful east entrance. You can see this beautiful facade here with the light from the sun in the east coming through. And the interior is very beautiful, very comfortable to live in. All the rooms are placed in the right places. Here's another house from the Maharishi Vedic City area. And then I'd want to show you the small house. This is in New Zealand. So you don't have to build
a huge grand mansion if your budget doesn't allow that. You can build a tiny little house. It's much better to live in a small house that's built according to Stapatjaveda than to build in a large house which has very inauspicious shape and maybe has a south entrance, which is the most inauspicious, very negative to have a south entrance. So I would advise anyone with a south entrance to abandon the house immediately, move into something with an east or possibly a north entrance. I'd like to show you now, here's an office building from Washington, D.C. It's the first office building in the world to be built according to the principles of Stapatjaveda, and it's received many awards because it's highly energy efficient, and the people who work in there report that they just love coming to work because the air is pure, the feeling inside the building doesn't feel like work at all. It's very, very beautiful. You see here the interior, it's like living in a palace, but it's actually an office. And that's a very good example. I'd also like to show you a plan from other houses that we have, which, for example, here is an example of a village that's being built now in England. And you see these beautiful houses. They're designed to fit into the architectural style of Britain, but they're all Stapatjavedic. So it doesn't mean that because you have a Stapatjavedic house that it has to look a certain way. A house in, let's say, Thailand could be according to Thai architectural principles. But the basis of it would be the Stapatjavedic principles. And the same here in Croatia. You may have more apartment buildings here, so you could build apartment buildings that are going to be facing east. But hopefully, as the economy improves, more and more people will be building houses according to this principle of Vastuvidya. Koliko danas je zapravo, da kažemo, u svijetu, mada je to teško za odgovoriti, prisutan trend gradnje prema Stapatjavedi? Naravno da se on širi od svog izvora, pa u Fairfieldu, Iowa, nas zapravo i ne čudi, jer se tamo nalazi Maharišivo sveučilište. Pretpostavljam da postoje i rijetki pojedinci na svijetu koji su svjesni toga. Međutim, da li ste u zadnjih 10, 15, 20 godina mogli primijetiti na neki način primjenu tog znanja, ne u ovakvim časopisima ili nekakvim egzotičnim razgovorima, nego tamo gdje se jedino i treba primijeniti, odnosno kod samih arhitekata, urbanista i slično? I ako da, u kojim zemljama se to događa? Yeah. Well, it's becoming actually common in many countries. Here's a slide that shows you this beautiful house in Brazil that's been built completely in accord with the principles of Maharishi Stapatjaveda. So you've got Brazil. Here's a house in Switzerland. I hear now that there's a house being built in Rijeka in Croatia that's according to these principles. So there'll be one more house in the world here in Croatia. Here's a house in Finland. You can see a completely different design. Another house in Moscow. So all over the world, from India now through Moscow to England to America, all over the world, more and more houses are being built according to these principles. And what you find is when you talk to the people who live in these houses, that's when you really get convinced. They begin to tell you that their thinking is much more clear, that people don't realize that many of the health problems that people have, many of the problems in life, are actually being caused by the buildings in which they live. And when they move into a house that's built according to Maharishi Stapatjaveda, suddenly they find their health improves. Their thinking becomes more clear. Sometimes they say, I just don't want to leave my home. It's so beautiful. It feels so good here. So it's happening now everywhere in the world. It's the latest trend in architecture. Stapatjaveda se, vidjeli smo, dosta oslanja na usmjerenost prema stranama svijeta. Međutim, u kojoj mjeri je ta usmjerenost univerzalna, s obzirom da je naš planet kugla? Nije isto ako imamo na ekvatoru ulaz na sjeveru pa nas možda hladi, ili u Norveškoj pa nam se kuća od toga zaledi, što je vrlo neugodno. Također imamo sjevernu i južnu polutku, istok i zapad, sjever i jug, sve naravno izgleda drugačije. To su oni dolje koji hodaju, a ne padnu prema dolje sa druge strane zemlje i slično. U kojoj mjeri su, dakle, ta znanja Stapatjavede, odnosno prije svega ovi principi usmjerenosti, univerzalni, a u kojoj mjeri možda postoji potreba da se prilagođavaju bilo zemljopisnim širinama i dužinama ili možda čak i nekakvoj lokalnoj geografiji? It's completely universal. So
it's due to, the motion of the earth around the sun, all of these geometrical patterns of the cosmos itself. So the principles of Stapatjaveda are not dependent upon what country you're in. Now, there are principles that depend on the local geography. For example, it's very auspicious to have water to the east and or the north. It's very inauspicious to have water to the south. To je vrlo loša vijest za pokrajinu Hrvatske koja se zove Dalmacija. Well, s obzirom da je teško preseliti cijelo more. But fortunately, you only have to be approximately 3 kilometers from the water for that effect to be minimalized. So it would mean that what you would do in Dalmatia is you'd have beautiful parks and gardens and recreational areas all the way down the coast, and then about 3 kilometers inland would be all the residential houses. So that's one principle. Another principle would be that you don't want to have sunrise delay. You don't want, for example, to build your house so it's blocked by a huge mountain, like you see sometimes in Austria. You go to Austria and the sun doesn't reach the village till 2 o'clock in the afternoon. Pa ima li ljepše stvari od jutra koje počinje u podne? Well, the thing is that if you live too long with sunrise delay, you become a little bit dull and sleepy, etc. But you can always build so that you can live in a place like Switzerland or Austria, but you just build so that the rising sun is not blocked by a mountain. You may have to build a little further up on the slope. So the slope should always be to the east or to the north. Shouldn't be sunrise delay. You have to take into account bodies of water. These are more subtle aspects of Maharishi Stapatjaveda. Hvala. Evo, pogledamo sada Stapatjavedu, to jest vastu na dijelu u praksi, ne negdje daleko, čak niti u Rijeci, nego eto ovdje na udaljenosti od 2-3 km od ovog studija, ne u nekom savršenom svijetu, već ovom našem svakidašnjem. Arhitekt Zoran Sladoljev često primjenjuje načela Stapatjavede kod arhitektonskog projektiranja. Drevna vedska arhitektura temeljno je polazište u planiranju, koje se prilagođava okolnostima suvremene izgradnje. Postoji jedna legenda, Stapatjaveda se naziva još i Vastu Vidya. Vastu je jedan duh ili jedan mogli bi reći, entitet koji živi na svakom terenu, praktički, po legendi. On je nastao kao iz znoja borbe boga Šive i jednog demona po legendi, staroj hindu legendi. I taj vastu se skicira u obliku jednog simbola, jednog piktograma, koji je kvadratičnog oblika i obično se superponira na sam teren. I važno je da neke ključne točke na tom piktogramu ne budu opterećene sa zidovima, sa nekakvim teškim objektima. Dakle, taj vastu se nalazi kako i u kući, tako i u terenu. Simbolični vastu piktogram rabi se pri razmještaju dijelova kuće kao osnovni orijentir. Pošto je vastu kao simbol uvijek orijentiran sukladno sa kardinalnim osima, znači sjever, jug, istok, zapad, tako je i važno da svi zidovi i sve, možemo reći, funkcije zgrade budu nekako orijentirane u skladu sa njihovim prirodnim mjestima na samom tom simboličnom piktogramu. Dakle, zna se da bi u jugoistočnom uglu trebala biti mjesto vatre ili nečeg vrućeg, znači to je obično kuhinja u obiteljskim kućama. Dakle, uvijek se čuva sjeveroistočni ugao kuće za neku duhovnost. Tamo po legendi dolazi glava samog tog duha. A obično se stvari kao što su recimo toalet ili neke takozvane prljave stvari stavljaju u zapadni dio, u zapadnu stranu samoga objekta. Jedna od osnovnih stvari je naći povoljan dakle teren koji ima povoljan vastu. Kada smo jednom to našli, onda je zapravo važno orijentirati
objekt dakle sukladno kardinalnim osima i nacrtati na njega taj piktogram, dakle taj simbolični prikaz položaja tog vastva na samom terenu. On se ponavlja kako u terenu, tako i u kući i znači to treba ponoviti 2 puta. Praktički svaka prostorija unutar kuće isto također ima svoj vastu. To se ponavlja dakle u svakom nekom uređenom prostoru. Bio on katastarska čestica, bio on kuća, bio on prostorija. Zoran primjenjuje načela Stapatjavede i na projektiranju svoje kuće, koju planira izgraditi u okolici Zagreba. Poželjno je da se drevna načela prilagode okolnostima na terenu, kako bi se pronašao najbolji kompromis. Primjerice, jedno od pravila Stapatjavede nalaže da nagib krova bude usmjeren prema sjeveru ili istoku. No ako je pogled prema nekoj drugoj strani svijeta ljepši, tada ćemo na tom mjestu izgraditi terasu kuće. Znači, ovo je tlocrt zapravo cijelog terena sa kućom na njemu. Vidimo kako kuća stoji, dakle na samom terenu. Znači, teren smo pokušali izabrati tako da bude paralelan sa kardinalnim osima. Ulaz je sa sjevera, što je po Stapatjavedi povoljno. Nagib krova je uglavnom, dakle, jedan dio krova je prema istoku, jedan dio krova je prema sjeveru nagnut, ali imamo, dakle, i tu terasu na jugoistočnom dijelu zbog pogleda koji na tom terenu se mogu dobiti. I moram paziti, znači, da pri projektiranju da te točke koje su prikazane crveno ne budu zauzete sa bilo kakvim zidom, a pogotovo ne točka koja je u sredini koja se naziva bramastan. Bramastan je na neki način pupak kuće. Kad pogledamo samo tu skicu položaja tog duha ili diva vastva u samoj kući, onda njegov centar, praktički njegov solarni pleksus je bramastan. Razne druge točke koje se čuvaju, dakle da se ne opterećuju, da ne dođemo u sukob sa samim duhom koji obitava na samom terenu ili u samoj kući. Dakle, isto pazimo sve te točke da ih ni na koji način ne opteretimo. I sad možemo vidjeti zapravo kako smo razriješili sve te probleme u samoj kući. Znači, kuhinja nam jest na jugoistoku. Ulaz nam je na sjeveru, što je povoljno. Pokušavali smo održati kupaone sa WC-ima u zapadnom dijelu kuće. A stavili smo na kat, dakle, samu glavnu master bedroom, dakle glavnu spavaću sobu. Ljudi koji imaju iskustva, koji su već uselili u svoje Stapatjaveda kuće, većinom zapravo javljaju o raznim dobrobitima, o poboljšanjima na raznim područjima njihovog života. Zoran je radio i na projektiranju nadogradnje Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, gdje također postoje podudarnosti s načelima Stapatjavede. On ima zapravo ulaz sa istoka. Također, kad pogledamo tlocrte, dakle u tlocrtima također ako je postavimo u sjever, na zapadnoj strani se nalaze stubišta i sanitarije. Tako da evo, to je jedna stvar koja se slučajno pokazala u samom projektiranju, dakle da sama kuća prati počela Stapatjavede, iako je to nadogradnja na već postojeći objekt. Dakle, evo tu je zamišljena buduća fasada Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dakle, ljudi me znaju ne samo po arhitektonskom nekom radu, nego me znaju po tome što sam i ovlašten učitelj transcendentalne meditacije, pa na neki način ljudi koji žele graditi po Stapatjavedi dođu k meni i razgovaram o tome jer znaju da sam arhitekt, tako da postoje investitori koji mi dođu koji znaju za Stapatjavedu
koji bi željeli imati kuću po Stapatjavedi ili graditi po Stapatjavedi vezano za dobrobiti koje se mogu od toga očekivati. Ali postoje ljudi koji ne znaju, kojima ja predstavim Stapatjavedu ili vastu u onom obliku kojem mislim da je primjenjivan na njihov projekt. A postoje ljudi koji vidim da nema smisla uopće predstavljati to, ali pokušam, dakle, ukoliko je to moguće unutar projekta i primijeniti nekakva načela, ne može škoditi. Kako vam se sviđa ova vikendica? Looks very interesting. U kojoj mjeri je moguće danas Stapatjavedu primijeniti u ovom svijetu koji je već na razne načine izgrađen? Imate po gradovima i selima i drugdje i u malim mjestima ceste koje vijuga u lijevo i desno, imate urbanističke planove koji dopuštaju nešto ili ne dopuštaju. Da ne pričamo o velikim gradovima. Čini mi se da bi zapravo bilo potrebno sve srušiti pa iznova izgraditi. Well, Maharishi considered that. He definitely felt that, of course, for maximum health of everyone, that they should live in a house according to the principles of Maharishi Stapatjaveda. So he came up with an idea that around the edge of, let's say, Zagreb, you would build ideal villages. And then when people saw them and they lived in them, they would like them so much that gradually everyone would want to live in one of these ideal villages. And then as the center of the town became evacuated with people moving into these ideal villages in the suburbs, then those areas could be reconstructed. So here's an ideal city plan. You would build the city according to the grid, north, south, east, west. And just to show you what needs reconstructing, let's pick London, for example. Here's a city plan of London, and you can see it's total chaos. And in fact, it looks, if this was a biology lesson, it looks like a cancer. It's terrible, just totally chaotic. And so, according to the principles of Maharishi Stapatjaveda, you rebuild. Here's the reconstruction of the city of London. Notice now that the city is now more to the south of the River Thames, because water to the north is more auspicious. And there are parks and gardens at the top of the chart, you see, before you start building again. So you're, a good few kilometers from the river before you start building. I'll give you another example. Here's New York, and you can see that the roads in New York, unfortunately, were built at an angle to north, south, east, west. So it means that virtually every building in New York has an inauspicious entrance. Because if you're not on a grid, then it means hardly any entrances will be to the north or the east. And of course, it's very inauspicious. If you have a south-west entrance, for example, the prediction is you'll have constant quarreling. If it's southeast, you'll have constant fear. So here's the reconstruction of New York, and you can see it's reconstructed now, so all the roads run east, south, northwest, and you have the water to the east. So these are big jobs, but it has to begin somewhere. And very fortunately, I see now here in Croatia that people are starting to build their individual houses. More and more architects are beginning to think of planning ideal villages and towns where all the houses will be according to this beautiful plan of proper vastu. And here's a vision of a garden city in harmony with natural law. The whole thing, the whole city has a Brahmastan. The house has a Brahmastan, which is a silent area where all the activity takes place around. The city will have a Brahmastan, and you can see that's a natural structure. If you look at an atom has a Brahmastan. The nucleus sits there, and then the electrons whirl around the outside. Or look at a galaxy. You see that there's a black hole in the center of the galaxy, silent, and then all of the stars are whirling around the black hole. So even the human physiology has a Brahmastan. You look inside the brain, there's the cerebral spinal fluid that's just sitting there doing nothing, and then all of the brain activity is around that. So all of these beautiful structures of houses and garden cities, they're all completely in accord with the structures of nature herself. And we can see from this diagram here that what Dr. Tony Nader has discovered is, in fact, as I think you said earlier in the show, as is the microcosm, so is the macrocosm. And that all of the stars and galaxies, the sun and the moon, are reflected in the human physiology. It's really an amazing discovery that, as I said earlier, everything, our physiology and the stars and galaxies, come from the unified field. So they're made from the same pattern.
we're all cut from the same silk. So when you look at the human brain, you find what is in the center of the human brain? The thalamus. And that represents the sun, which is the center of our solar system. And then you have the hypothalamus, which is responsible for monthly cycles. That corresponds to the moon. Then you have the red nucleus, which obviously corresponds to the planet Mars. And then you have the big structure, the globus pallidus, which corresponds to the planet Jupiter, and the putamen for Saturn. And what Maharishi pointed out is, as the planets move in a very orderly way, then those movements actually affect the structure and function of your brain and of your life. And that's a whole other show that we'll do later, I hope, which is Maharishi Jyotish, or that ancient science of Vedic astrology, how you can predict future problems that will come up in your life, and Maharishi Yagya, how to avoid them. So the bottom line is that when you're living in a house that's completely in accord with natural law, when you're sitting in the northeast corner practicing transcendental meditation and your TM City program and yogic flying, then not only is your own physiology in harmony, but the house ensures that that harmony can spread to the whole environment. So it's another layer of support of nature for success in life, because that's the goal of the whole thing. It's to be successful in life. And the way to be successful in life most efficiently is to get the support of all the laws of nature that are running the whole universe. Because if you're acting out of sync with the laws of nature, then you're going to get pushed into another direction. But if you're going downstream with all the laws of nature supporting you, there's nothing you can't accomplish in life. Drugim riječima, ako se prisjetimo i druge prakse tema i mnogobrojnih istraživanja vezanih uz kolektivne meditacije koje su pokazale da određeni postotak ljudi koji meditira na neki način može generirati veći stupanj društvenog reda, manje nasilja i slično, očigledno je da taj princip makro-mikro djeluje u oba smjera. Prema tome čini mi se da možda nije potrebno krenuti od rušenja cijelih gradova i građenja na novo, možda možemo razmišljati o akumulaciji puno malih promjena. Drugim riječima, pretpostavljam da bi puno malih kuća, prije ste spominjali predgrađa, također moglo na neki način stimulirajuće djelovati na cijele gradove, jer danas eto većina gradova nisu izgrađeni naravno ni po kakvom redu, nego kako su se stoljećima taložili, ali čini mi se da taj način od puno mikrocijelina, pretpostavljam da bi po Stapatjavedi neki pozitivni učinak prema društvu mogao ići i tako. Absolutely, because as soon as someone goes into a house that's built according to Maharishi Stapatjaveda, they say, oh, this is beautiful. I wish my house was like this. So it's just that. It's like the proof of the pudding is in the tasting. You can talk as much as you like about Maharishi Stapatjaveda, but when you actually go and live in a house, then you want to live in one as well. And then naturally, then you sell your old house and you build a new one. It's inevitable. Hvala vam puno, valjda se vidimo i opet, koliko sam primijetio u zadnjih godinu dana sve češće dolazite u Hrvatsku, znači to nas neće mimo ići, pa do neke sljedeće prilike, doviđenja. Bila je znači ovo priča o proživanju čovjeka i prostora, ali i o univerzalnim idealnim obrazcima kojima možemo težiti, čak i ako ih ne možemo uvijek baš i doseći. To je naravno priča o znanjima koja stižu iz nekih drugih vremena i razmišljanjima koja su u isto vrijeme tako stara, a danas još uvijek nova. Jer kao i obično ispada da je čovjek preslik prostora, prostor preslik čovjeka i da vam ja u ovom trenutku želim laku noć.